안녕하셨습니까? 네, 반갑습니다. 지난주에 제가 저희 이모님 얘기를 잠깐 했었는데 월요일 날 돌아가셨습니다. I talked about my maternal aunt last Sunday. She died on Monday. So 제가 가지 못해서 참 안타깝지만 또 장례는 잘 치른 것 같습니다. I'm sorry that I couldn't attend, but I think the funeral was done well, and my sister attended the funeral. 제가 어릴 때 제가 이모 댁에 가서 이 빨래하는 법, 또 빨래 짜는 법, 피아노도 배웠다 뭐 이런 얘기 지난번에 말씀도 드렸습니다만 제가 장기도 그 집에서 배웠습니다. I mentioned that I learned how to play the piano from my aunt and also how to squeeze the laundry before the time of laundry machine and also learned how to play Chinese chess. 여러분들 이 장기를 뭐 한국 분들은 다 도보셨겠지만 장기는 처음부터 우열이 분명합니다. I'm not sure whether you have the experience of Chinese chess, but Chinese chess is very clear about who is superior from the beginning of the play of the game. 왜냐하면 색깔이 있죠. 빨간색은 한이라 써 있고 녹색은 초라고 써 있는데 초안전에서 한 나라가 이겼기 때문에 잘 두는 사람이 한을 빨간색을 쓰는 겁니다. So it is based on the Chinese history about the rivalry between the two kingdoms. So red one is written as Han Empire Han, the other one is written as Cho Empire, Cho Empire. And then, as history testifies, that Han won over the empire of Cho. So always a superior player can use the red chess pieces. 여러분들 이 장기는 한 사람이 실수하지 않으면 사실 이 승패가 항상 분명합니다. I think it is very clear who is the winner and loser when you play Chinese chess. I guess it is the same with Western chess or Go game or even golfing. So it is always kind of clear that who's the winner and who's the loser. I guess it is the rule of the world. 아마 세상의 법칙이 다 그런 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 인생을 이 제로섬 게임으로 생각하는 사람들이 있습니다. 이 파이가 4조각만 있는데 내가 한 조각을 먹으면 다른 사람이 그만큼 못 먹게 된다. 아니 그 반대로 다른 사람이 한 조각을 먹으면 내가 그만큼 못 먹게 된다라고 생각하는 사람들이 있죠. Some people treat life as a zero-sum game. That if there are only 4 pieces of pie on the table, if you take one, then others cannot that portion. Or in contrast, if someone else take a piece, then your portion reduces that much. 그러나 풍성함을 경험한 사람은요, 이 애플파이가 다 없어지면 펌킨 파이가 있고, 또 펌킨 파이가 다 없어지면 우리 포리 치즈케이크를 만들어줄 수 있다라는 것을 알고 있기 때문에 포리 치즈케이크 정말 맛있게 만들 텐데 아마 오늘 못 오신 것 같습니다. 그런데 이 풍성함을 경험해본 사람은 이렇게 먹을 것에 연연해야 하지 않습니다. So if you experience the abundance and prosperity when you're young, then you wouldn't be obsessed about food. If pumpkin pie is gone, then you can say that there are apple pies available. If apple pies are all gone, then perhaps Paul can bake a cheesecake for us. So they wouldn't worry about food or wouldn't be obsessed about food. 아마 사랑도 그런 것 같습니다. I think it is true about love. 가족들로부터 충분히 사랑을 받고 자란 아이는 이 사랑에 목말라서 사랑을 구하기에 방황하지 않습니다. Kids who have been well taken care, well loved, usually do not wander around to seek for love. 그래서 많이 사랑받는 것, 내가 사랑받는 것을 안다는 것은 아주 중요한 것 같습니다. I think it is very important to recognize that you are being loved. 그래야만 줄 수 있기 때문입니다. That is the way that you can give love to others as well. 이런 점은 우리 그리스도인의 삶에 있어서도 마찬가지입니다. I think it is true in the life of followers of Christ. 내가 주님께 얼마나 많이 받았는지를 깨닫고 아는 것이 중요합니다. It is very important to recognize how much we receive from the Lord. 주님께서 나를 위해 하신 일이 얼마나 크고 놀라운 일인지를 깨닫게 되면 섬기는 것이 가능해집니다. If you recognize and realize how big His love is, how much He sacrificed Himself, then it will be easier for you to give and serve and sacrifice yourself. 하지만 이 섬기는 일은 참 쉽지 않습니다. But it's not easy to serve. 제가 보스턴에서 청년 사역을 할 때 일입니다.
I want to share an experience when I was serving a college ministry in Boston. 이 청년 사역할 때 이 문제가 많은 청년이 하나 있었습니다. One of the college students had lots of issues. This young man, among many other issues, the most flagrant issue that he had was he barely washed his body. 거의 샤워를 안 하는 친구가 하나 있었어요. 그래서 이 친구 근처에 가면 냄새가 납니다. So you can smell him. If you get closer to him, then you can smell him. 우리가 사람들 가까이 가면 당연히 냄새가 나죠. Yeah, we can smell each other if you get too close. But for this guy, you could smell him from like 10 feet away. 이 친구는 한 3m 앞에서도 냄새를 맡을 수 있는 친구였어요. 그래서 제가 이 친구가 딱 교회 오면은 사람들이 옆에 있던 친구들이 이렇게 슬그머니 자리를 옮깁니다. When he shows up to church, then people around him just silently and quietly move to a different section of the sanctuary. 제가 이 친구를 한번 잘 섬겨보겠다고 이 친구가 다니는 학교가 저희 집에서 한 2시간 거리에 있었습니다. So I wanted to serve this young man. I wanted to help him to change himself. 사실 이 청년은요, 부모님이 아주 좋은 학교를 두 분 다 졸업하신 분입니다. His parents went to the best college available in South Korea, both of them. 그런데 아마 필리핀에서 선교를 하시면서 자녀들을 잘 돌보지 못하셨던 것 같아요. But I think they couldn't pay enough attention to their children while they were working as missionaries in the Philippines. 이 청년을 섬겨보겠다고 이 청년이 다니던 대학교가 저희 집에서 2시간 거리에 있었는데 여기를 아주 뻔질나게 다녔습니다. So I wanted to serve this young man. I wanted to help this man that he could be changed for better. So I've been to his college many times, which was 2 hours away from my home. 그래서 이 친구가 만나서 밥 사주면 밥 먹을 때는 아주 좋아요. 그리고 뭐 그냥 얘기 좀 하다가 뭐 게임하러 가고 싶어하고 밤새고 와서 또 먹고 나면 졸려하고 막 이런 친구였어요. So I treated him well with lots of food and things to play with, but it was hard to have him to be changed. 한 번은요, 제가 2시간을 걸려서 그 전날 다 약속을 하고 갔는데 이 친구가 아무리 수업 끝날 시간이 됐는데도 나타나지를 않는 거였습니다. Actually, 이거 한 번이 아니었어요. 여러 번 사실 그런 일이 있었는데 it happened a few times that I went to his college. Of course, I had made an appointment with him that we're gonna get together, we're gonna have a meal together, and he agreed that he's gonna see me after the class. But he didn't show up a few times. 그래서 나중에 아무리 전화를 해도 전화를 받지를 않죠. 그래서 나중에 알고 보니까 그 전날 게임을 너무 열심히 하다가 아침에 일어나지를 못해서 학교를 못 간 겁니다. 그러니까 제가 2시간을 운전을 하고 가서 한참을 기다리다가 집에 올 때 기분이 어떻겠습니까? So I drove 2 hours to get to the college, waited for an hour or two, and then came back home. I was a bitter man by the time I was driving back home. 목회하기 싫더라고요. I just kind of, hated ministry in a sense, to the point. 아무리 섬겨도 변할 것 같지 않은 사람, 섬기기 쉽지 않습니다. It is hard to solve someone who wouldn't change easily, no matter how much effort you put in. 부어도 이 쌓이는 것이 보이지 않는 그 구멍난 장독대에다가 쌀을 붓는 것처럼, 아니면 밑 빠진 독에다 물을 붓는 것 같은 그런 허탄한 느낌. You may feel like you pour water into a jar and you cannot see that water level is rising because there is a big hole at the bottom. 사실 목회자들이 이런 경험들을 많이 합니다. I think some pastors experience something similar. 그래서 종종 이 성도들과의 관계에 담을 쌓고 대화나 함께 보내는 시간을 최소한으로 줄이는 그런 목회자들도 봤습니다. So I have seen some pastors try to minimize the time they spend with church members. 또 반면에 꿈을 갖고 잘 참아내는 목회자들도 있습니다. In contrast, some pastors patiently continue their ministry with big dreams in their heart. 제가 대형교회 목사님이 이런 얘기를 하시는 것을 들은 적이 있습니다. I heard a mega church pastor's testimony once.
이번 교회가 한 5만 명, 아마 이분이 교회를 줄이려는 노력을 하지 않았으면 아마 10만 명은 좋게 되었을 만한 그런 교회입니다. I think the membership is about 50,000. I think it could have gone to easily, it could have gone to 100,000 if he did not intentionally try to reduce the church membership. 이 교회는 계속해서 교회 사이즈를 줄이려고 노력하는 교회입니다. This church constantly tried to reduce the size of the church. 그런데 이분이 신학생으로 한국에서 살면서 집을 먼 곳에 살다가 집을 떠나서 신학생으로 살면서 자기를 불러주는 교회가 없어서 그냥 이 교회 저 교회 다니면서 예배를 드렸대요. This is a story about him when he was a seminarian. He was attending a seminary away from home and there was no church to call him to minister, so he had to attend worship service here and there. 근데 하루는 아주 큰 교회 가서 예배를 드리는데 하염없이 눈물이 나오더랍니다. And one day he had a worship service in a big church, one of the biggest churches in South Korea. And then he had a mental breakdown. He cried so much. 그냥 서러워서 울었답니다. There was no reason. He just cried and cried. Perhaps because he was feeling miserable about himself. 아마 자신이 너무나 한심스러웠던 것 같습니다. 근데 어쨌든 그렇게 울면서 힘든 상황에서도 이분이 이러시더라고요. 내가 꿈이 있었기 때문에 그 어려운 상황을 잘 이겨낼 수 있었다. And he said he could overcome those challenging times because he had a big dream, which was one day I'll preach like that pastor up there to thousands of people. So he said he could bear and persevere through the hardships. 그렇게 힘들고 어려운 과정을 꿈이 있었기 때문에 나도 저 사람처럼 언젠가는 수천 명, 수만 명 앞에서 설교하리라는 그러한 꿈이 있었기 때문에 잘 참아냈다고 하시는 것을 들었습니다. 그래서 아마 여러분들 이렇게 생각하실지 모르겠습니다. 제가 오늘 여러분들 꿈을 갖고 고난을 잘 참아라 이렇게 말씀드리는 것 같죠? So you may wonder that I want to say that you need to bear the hardships and difficulties, persevere those tough times with big dreams in your heart. No, it's not my intention to say that. 제가 말씀드리는 것은 그것이 아닙니다. 저는 그런 꿈이 없습니다. I don't have such a dream. 한때는 있었습니다. I had such a dream once. 그런 꿈을 성취하기 위해서 그런 길로 갈 수도 있었습니다. I could have pursued such a path to fulfill such dream. 물론 이 교회 개척은 그런 길이 아닙니다. Of course, planting a church is not the best way of reaching that goal. 보통 이렇게 100명 정도 있는 교회에서 300명, 500명, 1000명, 200명 이렇게 큰 교회를 갈아타는 것이 사실은 목사님들이 성공하는 길입니다. So usually you start ministry in a church about the size of 100 members and move to 300, 500, 1,000 and 2,000. That is the way to success as a pastor. 제가 군에 있을 때 이 장군이 되기 위한 길이 있더군요. When I was in the military, I saw that how to become a general. 일단 특전사에서 시작해야 됩니다. You need to start as a ranger. 그래서 특전사에서 한 대위까지는 달고요. 예비사단에서 열심히 훈련 많은 예비사단에서 열심히 노력하면 소령까지 달 수 있습니다. 그리고 나서 육군본부 같은 데 가서 좀 있으면 대대장 나가는 거죠. 그리고 대대장 있다가 또 잘하면은 대대장에서 표창장 많이 받고 이러면 또 연대장 나갑니다. 근데 연대에서 사단장님한테 가장 촉망받는 연대장이 되면 별 다는 겁니다. I saw the path to become a general when I was in the military. You start as a ranger and you serve in a difficult, really challenging unit, and then you become a captain. Then you may have to serve in a headquarters of the army, and then you may become a major, lieutenant colonel, and colonel. And if you are the best commander in battalion, and if you are the favorite commander of your general, then you may acquire 1 star. 그렇게 봤습니다. 물론 그렇게 간단한 일은 아닙니다. Of course, it is not that simple. 목회자의 길도 이렇게 성공의 길이 있고 저도 그것을 알고 있다는 것을 그냥 말씀드리는 것뿐입니다. I just want to let you know that there's a way that you could be successful even as a pastor. I just want to say that I know that.
더 많은 사람에게 복음을 전할 수 있기 때문에 나쁜 것이 아니다라는 그런 말도 일리가 있습니다. So some say that